So in today's video আমরা দেখব যে কিভাবে PhpMyAdmin আপনি লোকাল সার্ভারে ইনস্টল করতে পারবেন। So without further ado, let's get right into it. So on our right side আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কাছে PhpMyAdmin এর একটা simple tutorial open করা আছে from DigitalOcean once again, and on the left side we have our terminal. So first thing যেটা আমরা করবো সেটা হলো আমাদের লোকাল সার্ভারে SSH করে ফেলবো। আমি অলরেডি আমাদের লোকাল সার্ভার পেছনে চলছে, ইফ ইউ ক্যান সি দ্যাট, এন্ড এটা হেডলেস মোডে চলছে, সো উই ডোন্ট হ্যাভ এনি জিইউআই হোয়াটসএভার। তাহলে আমরা সিম্পলি এসএসএইচ করব এভাবে, এবং পোর্ট, ইফ ইউ রিমেম্বার ফ্রম আওয়ার লাস্ট ভিডিও, 3022, এবং আমরা আমাদের ইউজার নেম লিখবো user@, লোকাল হোস্ট দিব কারণ আমরা পোর্ট ফরওয়ার্ডিং করেছি তাই, and it worked. So now we are logged into our system. এবার আমরা একে একে জাস্ট কমান্ডস গুলো রান করাবো, দ্যাটস ইট। So প্রথমে sudo apt update, we don't need to do it because last ভিডিওতে আমরা সেটা করেছিলাম, which was pretty much yesterday, and so this is the main command. মেইন কমান্ডটা কি? ভেরি সিম্পল, PhpMyAdmin এবং কিছু PHP এর এক্সটেনশন ইনস্টল করতে হবে যেটা PhpMyAdmin এর নিজস্ব প্রয়োজন। What is PhpMyAdmin? It's just a web-based, you can say UI or tool যেটা based on PHP, but it helps us to connect with our database and perform operations on it. Password, and there we go. So this will download about 20 megabyte, এবং after installing it will take 90 megabytes. So no, very simple and almost শেষই হয়ে যাবে খুব দ্রুতই। এখানে কিছুক্ষণ পর একটা প্রম্পট আসবে, সেটা হলো এটা, এবং এখানে লেখা আছে যে আমি কোন এনভায়রনমেন্ট ইউজ করছি। ইন দ্য প্রিভিয়াস ভিডিও আমরা অ্যাপাচি ইনস্টল করেছিলাম, সো অ্যাপাচি উই উইল বি সিলেক্টিং। কিভাবে সিলেক্ট করবো? আমরা স্পেস বার চাপ দেবো, স্পেস বার চাপ দিলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে, দেন আমরা ট্যাব চাপ দেবো, ট্যাব দিলে ওকেটা হাইলাইট হয়ে যাবে, আবার স্পেস বার চাপ দেবো, তো আমাদের এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। So now PhpMyAdmin will be configured to run on our Apache server. So আমাদের লেফট সাইডে আমাদের ডেটাবেসে এটা চলে এসেছে অলরেডি। সো কনফিগার ডেটাবেস ফর PhpMyAdmin, হ্যাঁ কোর্স। সো MySQL অ্যাপ্লিকেশন পাসওয়ার্ড, সো এটা একটা নতুন একটা ইউজার সিলেক্ট করবে, সেটার নাম দিবে হচ্ছে PhpMyAdmin। সেটা যদি কোনো পাসওয়ার্ড দেওয়া দরকার পড়ে সেটা আমরা দিতে পারি। ফর ভিডিও পারপাসেস আমি একটা ছোট একটা পাসওয়ার্ড দিলাম, খুবই ছোট একটা 4 অক্ষরের পাসওয়ার্ড দিলাম, এবং সেটা দেওয়াই যেতে পারে, and wait for it to finish. Very simple, it's keeping on its wheels, it's running, and it's done. তো আমাদের কোনো এই এররটা আসেনি কারণ আমরা পাসওয়ার্ড ভ্যালিডেশন অন করিনি আগের ভিডিওতে। সো উই ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট দিস, উই মুভ ফরওয়ার্ড। এবং নেক্সট জিনিসটা হলো এটা যে আমরা এমবি স্ট্রিম মডিউলটা এনেবল করব। ওকে, এনেবল হয়ে গেল, এবং অ্যাপাচি টু সার্ভারটা রিস্টার্ট দিলেই অ্যাপাচি টু সার্ভার রিস্টার্ট হয়ে গেল। লেটস রান দিস কমান্ড যেটা আমরা স্ট্যাক ওভারফ্লো থেকে পেয়েছি, and see what happens. Reinstall database for PhpMyAdmin, yes. So connection method আমরা দিব হচ্ছে Unix socket by default, so আমরা তাই করব, no problem. So authentication plugin for MySQL database, so এখানে আমরা দিব default PhpMyAdmin at localhost, MySQL application password দিলাম, confirm, name of database administration সবকিছু যেমনটা আছে ওরকমই, without any issues. Let's sudo systemctl restart apache 2. So this should restart our server. Let's check if our server is running for the first section. Yeah, it's running, no issues with that. So PhpMyAdmin হচ্ছে না, so let's, we have access to that. আমরা PhpMyAdmin দিয়ে লগ ইন করতে পারি, but in this scenario what we do, we select web admin, and password আমাদের পাসওয়ার্ডই ছিল। So let's go, and there we go. As you can see আমাদের প্রত্যেকটা সবকিছু দেখা যাচ্ছে। We can see our databases by clicking here. These are all our databases that we have over here. আমরা এখানে নিউ দিয়ে একটা নতুন ডেটাবেস তৈরি করতে পারি।
let's say we want to make an auto sales database, like why not? We can have 4 tables just like this, why not? And then we can have something like ID, আমরা এটাকে auto increment করে দিলাম, আমরা তার name দিলাম, এটাকে চেঞ্জ করে varchar করে দিলাম, এটাকে 55 দিয়ে দিলাম, so characters থাকবে এখানে, and we can have plate number, so এখানে সেটাও varchar হতে পারে, okay? You can have a plate number of 15 characters হবে only, and then we can change this to, let's say, the final one is date time. আমরা সেটা সেট করে দিতে পারি যে কখন এটাকে অ্যাড করা হবে, whenever people adds a record, so সেটা date টাইমটা থাকবে এখানে, এবং এটার ডিফল্ট দিতে হবে, একটা ডিফল্ট হবে কারেন্ট টাইমস, ঠিক আছে? and we can save it. ভেরি সিম্পল, এই হলো আমাদের একটা সিম্পল টেবিল স্ট্রাকচার। আমরা এখানে ইনসার্ট করতে পারি ফ্রম ডাইরেক্টলি ফ্রম এসকিউএল, আদারওয়াইজ উই ক্যান অলসো ইনসার্ট ফ্রম দিস অপশন। তো আমরা এখানে লিটারালি জিইউআই ইউজ করে আমরা সবকিছু অ্যাড করতে পারি, ইম্পোর্ট, এক্সপোর্ট, এভরিথিং দ্যাট উই ওয়ান্ট database থেকে। We can do all sorts of things just from our browser. So that's it. That's how you actually configure PhpMyAdmin for your local server. And I hope this helped a lot of you. See you all in the next one.